He spends money like he makes millions of dollars. Well, he talks to me as if he were my boss. Hola a todos y bienvenido a Anytime Español. Hoy vamos a hablar de expresiones que usan como si para mejorar tu español. So, como si just means as if or as though. And to form this expression, we just use como si and then a verb in the imperfect subjunctive. Now, I know that can sound scary for a lot of people that are less intermediate or less advanced, but it's really not too bad, and it opens up a lot of expressions that you can use, and there are no exceptions. Okay, now let's see how we can put those first examples into Spanish. So I'm going to say the example in English, and then Darcy will say it twice in Spanish, one at regular native speed and then a little bit slower. So the first example we had, he spends money like he makes millions of dollars. Él gasta dinero como si ganara millones de dólares. Él gasta dinero como si ganara millones de dólares. Now, I don't know if you noticed, I told you como si means as if or as though, and in this sentence we have like. But you see, we could easily exchange like for as if he makes millions of dollars or as though he makes millions of dollars. So they're all interchangeable, it's just expressing that idea. So in the second example we had, he talks to me as if he were my boss. Él me habla como si fuera mi jefe. Él me habla como si fuera mi jefe. Okay, so in those examples, we saw how we use como si and then a verb in the imperfect subjunctive. In this video, we're not going to go through the imperfect subjunctive conjugations, but we'll try to use the most common verbs so that you can see what they look like. And if you'd like us to make a video on the imperfect subjunctive conjugations, you can leave us a comment. While you're at it, give us a like and subscribe. Un punto que resaltar es que hay dos formas del imperfecto del subjuntivo. Y solo para darte unos ejemplos, vamos a usar tener y ser. Muy comúnmente vas a escuchar yo tuviera o tuviese o yo fuera o fuese. Realmente no hay ninguna diferencia, pero comúnmente en México y en países de Latinoamérica lo que vas a escuchar va a ser la primera forma, yo tuviera o yo fuera. Sí, y eso es cierto. O sea, en mi experiencia solo he escuchado en la vida real como tuviera o fuera esta primera forma. Pero yo en mis investigaciones yo he leído que los colombianos y tal vez en otros países puedes escuchar la segunda forma como tuviese o fuese. Y yo he visto esta forma también en libros, especialmente en libros o en subtítulos en Netflix, por ejemplo. Entonces, solo para que sepas que significan lo mismo, ¿no? Exactamente. All right, let's do a couple more examples. She described the crime as if she were there. Ella describió el crimen como si estuviera allá. Ella describió el crimen como si estuviera allá. Eduardo's being really quiet, almost as though he has a secret. Eduardo está muy callado como si tuviera un secreto. Eduardo está muy callado como si tuviera un secreto. We answered the trivia correctly as if we knew everything. Contestamos la trivia correctamente como si supiéramos todo. Contestamos la trivia correctamente como si supiéramos todo. Now, one more thing to note is that we said you have to use como si and then a verb in the imperfect subjunctive. Now, this is in the dependent clause, so don't forget, in the main clause, your verb will be in the indicative present tense, past tense, or conditional tense. You look really tired, as though you were sick. Te ves muy cansada, como si estuvieras enferma. Te ves muy cansada, como si estuvieras enferma. They questioned me as though they wanted to know something specific. Ellos me preguntaron como si quisieran saber algo específico. Ellos me preguntaron como si quisieran saber algo específico. You would leave without saying goodbye like nothing happened? ¿Te irías sin despedir como si nada pasara? ¿Te irías sin despedir como si nada pasara? Okay, lastly, you remember how I said that you always use como si and then the imperfect subjunctive? Well, you can also use the past perfect of the subjunctive, but hold on. The past perfect of the subjunctive is just the verb haber in the imperfect subjunctive, followed by the past participle. So like hubiera tenido. Why are you celebrating as if they've already accepted you?
¿Por qué estás celebrando como si ya te hubieran aceptado? ¿Por qué estás celebrando como si ya te hubieran aceptado? Martin bought 10 cars, as if he'd won the lottery. Martín compró 10 coches como si hubiera ganado la lotería. Martín compró 10 coches como si hubiera ganado la lotería. The kitchen is a mess, as though we had had a huge party. La cocina está en desorden como si hubiéramos tenido una fiesta grande. La cocina está en desorden como si hubiéramos tenido una fiesta grande. Oh, and one last thing about this past perfect form. In my experience, you tend to use it when it's like a specific event that happens, like he won the lottery or we had a party, as opposed to our other ones where we use the imperfect subjunctive when it's like he's a millionaire or something that doesn't happen once and then not again, or something that's not going to change. Esperamos que este video te haya gustado. Ahora ve este video para aprender todo de la posesión en español. Por favor, danos un like y suscríbete. Nos vemos pronto.